Бұл бейнероликтегі кейбір көріністерді өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін мейлінше қайталамағаныңыз дұрыс. Қымбатты телекөрермен, оның барлығын кәсіби мамандар жасауда. Қайырлы таң, қымбатты атыраулықтар, армысың Атырау хабары тікелей эфирде өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Арнамызға қазір қосылып жатқан телекөрермендерімізге айтарымыз, сіздерге біздің ұсынатын сыйлығымыз да бар. Сондықтан оған оны ұтып алу үшін төмендегідей сауалға жауап беру қажеттігін тағы да ескертемін. Сонымен бүгінгі біздің сауалымыз: бұрынғы Атырау музыка училищесіне қай жылы даңқты күйші Дина Нұрпейісованың есімі берілді? Сұрақтың жауабын білесіз бе? Дәл қазір 45-87-75 тікелей эфирлік студия телефон нөміріне хабарласып, жауап нұсқасын ұсынып, мына менің қолымдағы арнаулы сыйлықты ұтып алуға асығыңыздар. Қайталаймын: 4 сәуір сағат 19:00-де Махамбет атындағы облыстық қазақ драма театр сахнасында өтетін италиялық әнші Антонио Гуэрино папаның концерттік кешіне арналған шақыру билеті бар. Жалпы бүгінгі хабарымыздың бірден-бір ерекшелігі, қымбатты телекөрермендер, мына билетпен де байланысы бар. Өйткені бүгін біздің студиямызға тағы да бір ерекше мейманымыз келіп отыр. Таныс болыңыздар, бүгін бізде қонақта Тoni Turi, италиялық әуесқой әнші және оның аудармашысы Жасұлан Самиғоллаұлы. Қайырлы таң, Жасұлан, қайырлы таң, Антонио, көңіл күйлеріңіз қалай? Good morning. How are you? Yeah, very well, thank you. Thank you for coming. Сонымен, жалпы қымбатты телекөрермендер, Тoni Turi осы уақытқа дейін біздің облыстағы бірқатар шетелдік компанияларда жұмыс жасаған, және оның қызметтік шарты аяқталса да, біздің облыста қалып, жалпы ән өнерімен, шығармашылықпен айналысуда. Және біздің елімізді өзінің отаны Италияға таныстыруды мақсат тұтады. Жалпы бұл бағыттағы сіздің қазіргі таңдағы жетістіктеріңіз, алғашқы қадамдарыңыз қалай жүзеге асуда? Antonio, as long as we know, your contract is finished in our local company, so further you decided to continue your career as a singer. Yes. And why you decided though? So how was your first step? Basically, we did this video clip last year called Amote, which was very successful. And for probably 2 years I've been practicing music. It became part of my soul and my heart. So I decided to continue with something that was more than a hobby to me. And also I saw a lot of enthusiasm for our Italian music, which has been quite famous here in Kazakhstan and all the ex-Soviet Union countries. And I just noticed a lot of enthusiasm from people that they really loved it. And I thought, I can really do that. And I started to learn about composing, writing words, which I've always done in my past. And then I decided to take a step forward to my life and eventually get to start something very exciting. Ислам? Антонио мырза айтады, бұл кісі ән айтуды бұдан 2 жыл бұрын бастаған болатын, және өткен жылы түсірілген Amo атты клипі қоғамда өте танымал болды. Және бұл кісінің айтуы бойынша қазақ халқына, Қазақстанға және ТМД елдер ішінде халықтарға өте танымал болғандықтан бұл клиптің әсері бұл кісі осы салада өзінің болашақ өмірін жалғастыруды ұстаным ретінде алып отыр екен. Тамаша. Енді осы ұстаным ретінде алған алғашқы қадамы жалпы Атырауда деп айтайық. Мәселен, Қазақстанда осы Антонионың өзінің шығармашылығын танытуда, ән өнеріне енуде алғашқы қиындықтар қалай жүзеге асуда? Жалпы белгілі бір шарттар бар ма? Мысалы, Италиямен салыстырғанда. Do you have any difficulties? Do you meet any difficulties with PR, public relations, or rotations in Kazakhstan comparing to Italy? There was a little bit of difficulties with the language barriers, which has been obviously the main problem for me. Now I'm overcoming that because I'm learning Russian, and it's becoming more obvious to me as to what people say and how I can express myself. Obviously, I started with to be part of the community. I went to live in a normal apartment like everybody else, and things are happening much faster now. Obviously, I went to the Akimat to organize this press conference, which was held on the 12th of February. This was back in January. And obviously, I started to experience this PR as I had people that were helping me. They asked me to bring one of the major artists from Italy to bring a little bit of more international scene to Atyrau, so that it's not just seen as an oil and gas city.
And that's how we came about Guerino Papa. He's a new talent, he's a great artist, and he is going to make a big impact on this city when he comes over on the 4th and 5th of April. Жарайды. Антонио мырза айтады, ең бірінші кездескен қиындық ол әрине тіл мәселесі болды. Қазіргі күн ішінде Антонио мырза орыс тілін үйреніп жатыр, интенсив түрде, жеделдетілген түрде. Және бұл кісі қазіргі кезде қоғамнан алыстамай, қоғамның бір бөлшегі болу үшін қарапайым қаламыздағы бір пәтерде жалдап тұр, және көршілермен өте жақсы араласады екен. Және 12 ақпанда өткен пресс-конференциясында да бұл әкімшілікке барып пресс-конференция берген болатын. Ол жерде де үлкен көптеген бір сауалдарға жауап беріп, және қолдаушылардың өзінің жанкүйерлердің тарапынан Италиядан бір танымал әнші әкелу туралы әңгіме қозғаған болатын. Және Рино Папа деген әншіні италияның атақты сол кісіні өшіруге әкеліп үлкен бір концерт бергелі жатыр екен. Және алға қарай осы бағытта жұмыс жүргіземіз. Яғни Қазақстан мен Италияның арасындағы мәдени қарым-қатынасты нығайту дейсіз ғой, Жасұлан. Ал жалпы біз қазақстандықтар, қазақтар Италия десек, итальяндық пицца, пастаны білеміз. Ал италиялықтар ше Қазақстан туралы не біледі екен? Usually when we hear about Italia, we imagine pizza, yes, spaghetti, the other things. Yes. What do you know about Kazakh culture? Yeah, I spent here quite a long time, and I began to appreciate some of the culture that is in this country. For instance, one of the first things that I noticed was your music, which was the first thing that I noticed. It was extremely similar to the Napolitan melody. And I also spoke to Azerbaijani News about this a few months ago. And it was really a surprise for me to see this kind of pattern and genre in your music, which obviously expressed melody as the main theme. And yeah, I got to explore some Kazakh songs, which I practiced at the academy here in Atyrau. And also I managed to learn some of your food. This kind of bishparmak is one of those dishes that I favor, kurdak. And also, apart from the gastronomy, I noticed these beautiful dresses that you produce, traditional Kazakh dresses for women and men, which really have been striking my attention for their beauty and the quality of manufacturing, because it's all handmade. My mom was a dressmaker, and I really appreciated some of the stuff you're producing. Антонио мырза өте таңғалдырған нәрсе, ол әрине қазақтың әуені бірінші әні екен. Себебі бұл итальяндық әуенге өте қатты ұқсайды екен. Және Ақжайық газетіне сұхбат берген кезде осы туралы осы мәселені біраз айтқан, талқылаған болатын. Және Антонио мырзаның тағы бір тақылдырған нәрсе, ол әрине қазақ халқының бауырмалдығы және дастарханы одан қала берді. Қазақ халқының ұлттық киімі. Жақсы. Жалпы Атырауда, Қазақстанда жүріп Италияны сағынатын шығар, Антонио? Сағынған кезде қайтеді? Әсіресе осыған тоқталсақ. Өйткені жырақта жүріп, туған жерді сағынбайтын жан жоқ. Do you miss Italy when you are in Atyrau? And what do you do when you miss Italy? Well, when I miss Italy, obviously, I get on a plane and I go back there. There are a lot of things about our country, which obviously we've been promoting during the press conference, because obviously we started this Italian and Kazakh intercultural project, which involves music, obviously, which is something that we have a lot in common, fashion, which is an area where Italy has been one of the main leaders in the world, and it still is. And we have an opportunity to bring a lot of stylists here in Kazakhstan, and also show how to set up fashion factories. Also, we have gastronomy, which obviously is some of the areas that we miss a lot here in Atyrau. Even though things are happening, a lot of our products are coming here fast. They're already available in the big cities. And also we got tourism. We have beautiful places, beautiful seaside. I come from a city which is very similar to Atyrau, and it's got wonderful beaches, and people are so friendly.
it's a place that very few people really got to know. Only now they're beginning to discover this place called Puglia, southeast of Italy. But yeah, luckily with all this flight connection, the world is pretty small. So I managed to cope very well. And even in Italy now they know about this project and they're very excited to discover a country that has been not acknowledged as it should be in the past. It's only known as for the oil and gas, but it's got a lot more than that. Жасұлан? Бұл кісі айтады, ел сағынған кезде ұшаққа отырамын да елге елім қайдасың деп тартып тұрамын дейді. Бірақ қазір Италия мен Қазақстан арасындағы достастықты нығайту мақсатында жүргізіп жатқан шығармашылық жұмыстарының әсерінен бұл кісі көптеген өзінің Италия және қазақстандық саланы дамыту үшін, яғни өзінің елін айтып жатыр. Ол ел әнмен және сәнімен өте танымал болған әлемге ел болып саналады. Сондықтан сол өзінің еліндегі нәрселерді осы жаққа келіп, осы жергілікті халықпен соны өзінің шығармашылығын бөліскісі келіп отырған екен. Және көптеген нәрселерді айтып өтті. Өзінің келген қаласы Ақтау қаласына өте ұқсайды және өзінің елінде туризм дамыған екен өте қатты. Сол Қазақстан мен Италияның арасындағы ұқсастықтарды айтып өтті. Енді әрине Атырауды Италияның астанасы етпесек те, жалпы біздегі қазіргі уақытта қай осы туризм саласы болсын, мысалға Атырауда қандай бір сервистік қызмет түрлерін нені дамытсақ болады деп сұрауға болады ма жалпы? What kind of tourism, what kind of service when we can develop in Atyrau? There are some places nearby the Ural which are quite interesting. There are some development forests which are close to the Ural. They look to be very interesting. Also the area close to the Caspian Sea has a very important meaning from the environment and the special animals that live nearby. And of course we got Atyrau, which is very close to Atyrau. It's only 50 minutes away from this city. Obviously Kazakhstan has different environments. Here it seems to be more steppes in the Caspian Sea. On the other side you have mountains and the Almaty and all the ski resorts, and also Astana, which obviously is an upcoming big capital, is one of the most the fastest growing cities in the world. And of course it's a great idea that Expo 2017 was given to Kazakhstan, and this project Kazakhstan 2050, I'm very keen to take part to it if I can contribute for the culture, the music, the fashion and other aspects of our culture. It'll be great news for this country, which has a lot of potential. Атырау қаласы жайлы айтылған кезде, бұл яғни Жайық өзенінің жағасындағы орман тоғайларды, яғни тал теректеріміз айтып отыр. Сол жерге бір саяхат табиғат орналасуын дамытуға болады, ары қарай Каспий теңізіне қарай саяхат ұйымдастыруға болады деп айтып отыр. Ақтау қаласы әрине Қазақстанның барлық жер, қай жерін айтпа, барлық жердің табиғат сұлулығын айтып өтіп, бұл жерде туризмнің болашағы бар деп отыр. Және қазіргі кезде елімізде іске асырылып жатқан Экспо 2017, Қазақстан 2050 бағдарламасының өте халық үшін өте маңыздылығын айтып өтіп, өзінің сол бір бағдарламалардың бір жүзеге асуына қосып жатқан үлесіне риза ғой, Тони. Өте жақсы. Енді менің ойымша Тони Қазақстанда тұрып, өзінің шығармашылығын дамытып, біздің еліміз, яғни жас мемлекеттің алға ұмтылуы, оның қазіргі таңдағы бастамалары Тони үшін үлкен мәртебе. Өйткені Тони әрине ең дамып жатқан болашағы зор мемлекетке келіп отыр ғой. Енді Жасұлан, Тони біздің хабарымыздың, яғни салты бойынша жалпы келген меймандарымыздан қонақ кәде сұраймыз. Сондықтан Тонидің жанды дауысында бір әдемі үнді әуенді естімей хабарымыздың, яғни сұхбатымызды аяқтау мәнсіз болып қалар еді. Сондықтан қонақ кәде сұрайық Тонидан. Toni, by Kazakh tradition, you have to sing a song for us and leave. Okay. Yeah, actually, we can try this Bakadesh. Bakadesh is a new video that is coming soon on YouTube. Will be part of this big project. Bakadesh is about the original story, a man falling in love with a woman. And obviously I'm actually reproducing this story with the Italian version. I've rewritten the music and I've rewritten the words.
and it's still about a love story. However, there is something that people don't know, a very, very special meaning. The love that you can see in the video, it's the love that I've had with music. I keep chasing music all the time, at all cost, and then I ended up staying with it. And this is the meaning of Bakadesh, how important it is for me to get a Kazakh song and bring it to the world, because it's a beautiful melody. Қазіргі кезде бұл кісі Bakadesh әнін орындамақшы. Әрине бұл итальяндық өзінің нұсқасы. Тыңдайық. Антонио Туридің ойындауында. So we'll do a little bit. Антонио Тури қазір қымбат телекөрермен сіздерге Bakadesh әнінің италиялық нұсқасын орындап беретін болады, және осы ән санаулы уақыттан кейін Италия бүкіл Еуропа жұртына ұсынбақшы. Ендеше тыңдайық. Okay, so we'll start and we go. Sento che non riesco a darmi pace da quando io ti ho incontrata così per caso durante quella festa piena di oblio. Quando tu mi guardasti col tuo sguardo innocente, mi si accese una stella dentro del cuore mio in modo travolgente. Già io sognai di star con te sulle dune del mare, osservando il tramonto insieme tra una carezza e un bacio da ricordare. Бәрекелді. Көп рахмет, Тони. Біз ризамыз, көрермендеріміздің де таңғы ұйқысы ашылып, ажары көңіл күйі көтерілген шығар. Енді армысың Атырау хабары сізге, Антонио, тек қана толайым табыстар тілейді. Болашақта осы қолға алған шығармашылығыңыз дамып, тек қана қазақ жұртын емес, Италия жұртын емес, бүкіл әлемнің түкпір-түкпіріне сіздің шығармашылығыңыз танылып, осы қазақ мәдениетінің дамуына қосар үлесіңіз ерекше біздің еліміздің тарихында қалатын бір тамаша сәттердің бірі деп есептейміз, Антонио. At the end of the program, we would like to thank you very much and thank you very much. Wish you all the best, and especially to be famous all around the world in Kazakhstan. Thank you very much, and obviously I invite people to come to this special show. We're preparing a fantastic Italian concert. It's the first time ever in this city, and I hope that people will come in droves to both concerts. We're preparing a fantastic show. Әрине, ол кісі сөзінің соңында барлық жанкүйерлерін, көрермендерін, теледидар көрушілерді өзінің төртінші сәуірген өтетін концертіне шақырмақшы. Келіңіздер, жаңа итальяндық шоуға қызықтаңыздар. Рахмет, Жаслан, сізге және Антонио сіздерге тек қана табыс тілейміз. Уақыт бөліп, осылай студиямызға келгендеріңізге ризамыз. Қымбатты телекөрермендер, бүгін біздің студиямызда қонақта болған италиялық әуесқой әнші Антонио Тури және Жаслан Самиғоллаұлы, оның аудармашысы. Біз хабарымызды одан әрі әсем әнмен жалғастырамыз. Арнамызда қалыңыздар.